আমি আনমিউট করে দিচ্ছি। ওকে, এখন শোনা যায়? করে দিচ্ছি তো। শোনা যাচ্ছে? ওকে, শুড আই স্টার্ট? ফুল স্ক্রিন হয়েছে? জি স্যার, স্টার্ট করে দেন স্যার। 5 মিনিট হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। So, dear friends, I don't know how many people are already joined here. I don't know. So today, এখন শোনা যাচ্ছে তো? Can you hear me? জি স্যার। Okay. Now I'll talk on the approach and initial management of the trauma and the road traffic accident. How we can manage common fractures. I'll talk with you only the common fractures and the difficulties and the dislocations that we're facing in our day-to-day life. Okay. So before starting my training places where I got this training, you can see here. And these are the, during my residency period, the Ukraine capital is the Kiev. Now what is going on in between the Russia and Ukraine, and the another city you can see here in Tashkent, where I did my PhD and MS from Kiev. And this is one of the biggest orthopedic center in the world. That is called the orthopedic capital, which is situated 3,000 kilometers from the Moscow capital city. And the lots of foreigners are going there to get their training in orthopedics and traumatology. This is, the another biggest orthopedic and trauma hospital, our National Institute of Traumatology and Orthopedics, which is situated in Dhaka. We call it NITOR. This is the biggest orthopedic center and trauma center, I should say, rather, in the world. And here, see, we are the faculties are sitting here all. So next one you can see, at present I am working in these two big hospitals, biggest hospital in Southeast Asia, Bari and BHS. And this is my center where I'm doing lots of trauma cases and orthopedics and deformity correction cases. This is called my Bari Reserve Orthopedic Center. And this is, you see, in 2013, since 2013, I am the honored professor and visiting professor of this center. This gentleman, he is very well known in the world. He's a disciple of Professor Elizarov. And a few days back, that is on 28, 29, 30, we had the 25th anniversary of our center, and this gentleman came with 23 other foreigners. And I must say always the respect to this gentleman, Professor Elizarov, who has given a new era in the orthopedics and traumatology in the whole world. The man, the meat, method, and the magician, we call it an orthopedic inspiration and miracle of nature. Now I will go to the topics. You see, whenever we are talking regarding the orthopedic and trauma is an emotional response to terrible event like accident, natural disaster. And traumatic injuries can range from major isolated wounds to complex wounds involving the multiple organ systems. So trauma is a response to deeply distressing. It is a disturbing event that overwhelms an individual's ability to cope. Feeling of helplessness diminishes their response of self, attitude, and their ability to feel a full range of emotions and experience. So what are the three types of trauma? We must think about that. The main three types are acute trauma, results from a single accident or single incident. Chronic trauma is repeated and prolonged, such as other violences or abuse. And complex trauma, this is very difficult. And in our country, we're getting lots of complex trauma, which is exposed to varied and multiple trauma events
often of an invasive and interpersonal nature. In our country, you can see in the winter season, we are getting lots of complex trauma cases due to motor vehicle accidents or injury. So trauma and road traffic accidents, this is worldwide known. An estimated 1.2 million people are killed in road crashes each year, and as many as 50 million are injured. You can see here, the projections indicate that these figures will increase by about 65% over the next 20 years, unless there is new commitment to prevention. And nevertheless, the tragedy behind these figures attracts less mass media attention than other less frequent types of tragedy. Now, regarding the road traffic injuries, according to World Health Organization, and they told in 21st June 2021, and approximately 1.3 million people die each year as a result of road traffic crashes. The United Nations General Assembly has set an antibiotic target of halving the global number of deaths and injuries, road traffic crashes by 2030. You can see here, and road traffic crashes cost most countries 3% of the gross domestic products. Now, road traffic injuries, if we talk about that, more than half of all road traffic deaths are among vulnerable road users. Pedestrians, cyclists and motorcycles, they're all responsible for that. And 93% of the world fatalities on the road occur in low income or middle income countries, even though these countries are high, approximately 60% of world vehicles. Road traffic injuries are the leading cause of death. And you can see here, death ranges from age 5 to 29 years. These are the vulnerable age all over the world. And you can see what are the initial management, how we can go for this when we are looking for the traumatic patients on arrival to the emergency department. And unfortunately, in our country, except the big cities, there is no that kind of facilities so that we can help. And you know, in my country, in all the upajilas, now there is a trauma and orthopedics department, and the big cities, they can afford these kinds of, especially the complex injuries and traumatic injuries. And mainstays of pre-hospital care include, you can see here, ARO assessment and protection. Sometimes we cannot provide this kind of protection for the patients. Breathing and ventilation assessment. This is also very important. And one of the most important thing is that circulation assessment, control hemorrhage, and main adequate and organ perfusion. And disability assessment. And this is also very important. When patient getting injured patient comes to a place, we should have to consider them, what are the organs are disabled, and the exposure with environmental control. And we must know all these 4 points that are to 5 points: ARO assessment and protection, breathing and ventilation assessment, circulation assessment, disability assessment, and exposure with environmental control. Now, regarding the dislocations or fractures, most of the, not the orthopedic surgeons, rather I should say all the doctors, they have the idea regarding the dislocations or fractures of the bone and how to handle, how to tackle them. That is the main thing. Two of the most common bone injuries are dislocations and fractures. Dislocation, you know, occurs when two bones slip out of place, one joint that connects them.
It is usually caused by sudden fall or impact from elbow, fall, or other trauma. You can dislocate almost any joint in your body. You can see we are getting in our day-to-day life knee dislocations, shoulder dislocation is very common, hip dislocation is not very common, and at the same time, elbow dislocations, and sometimes you are getting jaw dislocations. You can also have the fingers and toe joint dislocation. Sometimes in foot, we can see the total ankle dislocation, and sometimes the, metatarsal joint dislocation, that is called the disparate joint dislocation. And we are getting, these are the common dislocations and fractures that we are getting in our day-to-day life. Bangladesh is fully burdened of lot of people, near about 18 crore people. So the burden of dislocations and fractures every day in our national hospital, 150 to 200 cases is coming after the road traffic injury. And, only the injured lower limbs, they are getting admission. And because 1,000 bed hospital, even the upper limb injuries, we cannot admit for all the time. And treatment, they are discharged again, then they come. And then in that case, we are telling the patients to come later on. And as a routine case, we do the surgery. So when more pressure is put on a bone, then it installs bone and any split or break. A break of any size, that is called the fracture. It can result from fall, that is, you can, after the trauma or any road traffic accident or direct blow or repeated stress, or as well as numerous medical conditions that weaken the bones. And osteoporosis is one of the major complications which can cause the bone fracture in old age, especially for the ladies, even the men. So dislocation and fracture symptoms, when you'll see the patient has come to you, it's hard to identify a dislocated joint from a bone fracture. You must have clear idea regarding the bone fracture and the joint. Sometimes it is difficult to identify when the patient has got the only dislocation or the combined with the fracture. So a visible out of place or mishappen limb. When you see the limb, you must identify the swelling, bruising, or bleeding, and intense pain. Dislocation always gives intense pain in any joint. Sensation, and sometimes you will see the broken skin with bone protrusion. And of course, when you will test the patient with dislocation or fracture, you see the loss of motion, restricted loss of motion. From your outlook, external view, you can easily identify the dislocation or this is a fracture. If it is combined,
Original sound or music. কই? এখন শোনা যাচ্ছে আপনাকে। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, you can continue. Pradeep Kumar Sengupta sitting here. Yes, sir. Oh. Now, you can share your slides. Slides. Yeah, you have to No, share it again. Listen, I am proceeding because already half an hour. It's all right, no problems. No problems. You can continue. Not moving. Okay, let me see. I would like to proceed fast. Yeah. You can skip some slides. Okay, now road traffic accident, I talked about that. Road traffic injury, average assessment, everything. So this is, I will, now, dislocation and fracture risk factors. Factors that increase your risk of fractures are, everybody you know, smoking, drinking alcohol, steroids, and rheumatoid polyarthritis, those who are suffering with this disease, and as well as the diabetic patient, and previous low impact fractures, and chronic disorders like celiac disease, Crohn's disease, and ulcerative colitis. Now, regarding the dislocation and fracture treatment, while you are getting this kind of patient, moving a fractured or dislocated bone may cause further damage, treated as soon as possible by a trauma specialist. So dislocation patient depends on which joint you are going to treat or which joint is dislocated and severity of the injury. And it may include manipulations to reposition the bone, medicine and spleen or sling, or rehabilitation of the patient. A plaster or fiberglass cast nowadays is available in our country, is the most common type of fracture management treatment by which we can use with this kind of, now we have a, tomato type that is called very good type of plaster, although we can use as a spleens, as a braces, and surgery may be applied depending on severity and location of the dislocation. And what I'm talking regarding this Elizaro fixator is found to be an excellent method in the treatment of dislocation or fractures, especially when adequately applied. Thus, tensional small wire fixation gives good stability to reduce the fracture fragments. In this case, I would like to draw your attention regarding the old dislocations, as for example, the elbow, which is a common, shoulder, this is very common, and knee dislocations. If patient comes to you or to your place to take consultation in late stage, 2 months, 3 months, sometimes it is difficult to go for open surgery. And that's why in that cases, we shall have to apply the external fixator. There are lots of varieties of external fixators, and among all the external fixators, Elizaro tool or procedure or apparatus is the best one in the whole world. And now, regarding the trauma that I told you, and when you are getting trauma and you don't have any facilities for treatment, then you you will face a lot of deformity cases that you should correct the deformity, regarding the deformity corrections.
we should have to know. Hello. I think again we lost our connection. I don't know why is that problem. Hello. Screenshot. আচ্ছা Hello. আপনার এই স্লাইড গুলা কি ইসেকে দিছেন আইটি কে দিছেন তাহলে ওরাও ই করুক No, I'm talking. I have not given it to IT. I'm talking from my home. Yeah, I know that. Now you are. Now আবার শেয়ার করেন আবার শেয়ার বারবার শেয়ার করবে এখন এই সেজন্য ওদের কাছে দিয়ে দিলে আপনার কাছ থেকে অফ হয়ে গেলে ওরা তারা চাইলে তো ভালোই তো। হ্যাঁ, বলে নাই আমাকে। আপনি ওদের কাছে দিয়ে দেন ওরা নেভিগেট করো কারণ আপনি বলতে থাকেন শুধু। আমরা এখন now you can see. Yeah, now we can see. Okay, so now regarding the deformity, source of deformity, it may be congenital or acquired, and which level your deformity, you must know that one, and the plane of deformity, and how much your magnitude, that means angulation or rotation or translation, and when you are getting the deformity patient, and what to do types of osteotomy type, and we can correct it accurately or we'll go for gradual correction, and which kind of fixation you are going to fix, external or internal. And regarding the correction of any kind of deformity, never on the wrong bone. So this internet connection is unstable. Okay. Now, I would like to share my experiences with some very difficult trauma patients. You can see here, dear friends, the more difficult the case, the more they reserve. Now, this is a common scenario in my country. The power of planning is very important. Look at this slide. And road traffic injury, and bone was fallen down to the ground. And then in this situation, and the patient is sitting like that. And then look at this. He was treated initially elsewhere, then came to my place with this very big gap, 27 centimeter, traumatic exposed bone. This is the bone you can see here. These are the very difficult cases that you can handle. If you have your hand in the external fixated like it is Arab, look at the very big gap. These are the common scenario in my country. You fix this one. Only I want to give you the idea so that you have an idea how to treat all these kinds of difficult cases. So look at this, and this is the lengthening part. Destruction was done after putting that, regenerate new bone formation. Now, after a few days, 3 months, you can see here, and gradually, you can see the next slide. I'm showing you, this is the regenerate come down, and this is the gap. Again, then we have gone for the corticotomy here, and we have transported this portion up to this, and I'm going to show you this. Now see the patient is in a standing condition.
And you can see this big gap. From this gap, so the final result, full bone consolidation after 14 months of 27 centimeter lengthening was done. So from this situation with that bone, and he's lucky enough, the big gap, that there is no vascular injury of that right femur. And now this is another, see, this is the common scenario in my country. Look at this, severe open fracture, and look at this. Of course, you'll agree with me that when this kind of situations, 13 years old girl, of course, everybody will tell, go for amputation above knee up to that. Then I took it as a challenge because I know I can handle this. And what I have done, look at this. This is the in operation room, first day after injury. This was the situation. And after 14 days, by putting here and here, look at the granulation tissue is just growing here, and look at 21 days is a good number of granulation tissue, and you see after 28 days, because we have applied the elixir here and here, and then no muscles are here. This is the after 2 months with very good granulation tissue, and this is after 2.5 months. You can see here, and after 7 months, you can see at least patient can walk. You can see no muscles are here, and at least after 5 months she could stand, and this is after 7 months. And look at this after 3 years follow-up. This is after 3 years follow-up. See, the whole bone is here, and this is just like a living prosthesis. And look, before surgery, it was like that. So patient is happy, his relatives are happy. So I can show you the, the video of this one, because there is a problem probably, but she could walk without any hesitation. So another, see, now you can hear, dear friends. Okay. Now you can see another in our country, this kind of traumatic injury patient, and receive the patient 10 hours after the injury in my consultation room. Look at this. It's very difficult case. And then we treated this, and these are the varieties of traumatic injuries. And initially, he was gradually treating. You can see clinical appearance of the patient dressing in the OR, and this is a fixation. And the view you can see here. So this is the smiling patient after 8 months, how to save the limb. And non-union, there is a non-union here, and this is also treated nicely. The consolidation, that is union, this was published in Damage Control, in the American journal, Medcrave in 2000. The fracture dislocation of the clavicle, you can see here, fracture dislocation, acromioclavicular joint. 18 days old after the injury, he came to my place, and I have put the mini external fixator, Elizarov, you can see here. Just you don't need to open, you fix it, and this is a mini external fixator. He is a well-known correspondent of a daily paper. And after that, 6 weeks, and this is before treatment, and this is the after treatment. Say another one, treated elsewhere, the dislocation, army personnel,
by screws, acroclavicular joint. And then what happened? This is, you can see the radiographic view of the right acroclavicular joint, screw fixation done in CMH. Came to me, it was dislocated again, and then I fixed it with this external Elizarov mini fixator, and the patient is happy now. You can compare before the treatment, and this is the clinical appearance of the patient. No dislocation is here. This is also published in American Medical Journal. Another one, this is called Juniper. Now, these are the common scenarios for the old men and women in our country. 70 years old male, you can see here open fracture, dislocation, fracture, surgical neck, very common in old age. So these are the cases that you can handle. What I'm showing you, the difficult and the simple cases. Look at these. Without opening, you don't need to go for open surgery. By Siam control, you can easily fix this one. And then considering the age of the patient, and he was a diabetic patient, and when the diabetic patient is better not to go for open surgery. Then you can see here, this is before, and this is after the healing process. A clinical appearance of the patient, you can see 70 years old male. So there, when we're talking regarding the shoulder dislocations, lots of dislocation, you don't need to, you just have an idea what are the types of shoulder dislocations and how we can tackle all this. So here you can see 8 years old girl, Montegia fracture dislocation. That means you can see the proximally the ulna and dislocation of the radial head here. These are the cases you can go for open surgery or by external fixator. Look at this, and we can easily handle, we can treat this kind of fracture without any complications. So look at this, before surgery, it was healed, ulna, and the radial head is in position. Now see another case. He is the principal of very simple case of Khandakar Musharraf Hussain College in Daudkandi, Kumilla. Came to me, look at this, the fracture of the fifth one, look at this. And then I fixed this. You can go for opening, and mini plates you can apply. And these are the mini fixators that you can easily apply, and patient can easily move with this kind of fixator. You don't need to go for 2 times surgery. One time you have done, then externally you can visually remove that one. So this is the before surgery, and after that you can see here the healing process. So now, dear friend, you can see the dislocation that I told you, very severe right dislocation of the right hip joint. Look at this dislocated hip. This is not in the socket, ball and socket joint. Then gradual distraction, old case, and see this is in the position. You put the external fixator, gradual distract, and as a result, your dislocated hip. See this one, old case. If you go for open surgery, you may do a massacre. That's why easily see you have dislocated. This is the Shenton line. When you dislocated hip is in the position, you can see the Shenton line is normal. This is also Shenton line. So these are the teachings for the our general practitioners. You must have idea the fresh case or the old case. Look at this. This is also common scenario in our country. Lacerated wound. See, it may invite infection, and look at the bones, and came to me. Always this kind of fractures, if it is open, it is better to go for external fixator. Look at this girl. We put the external fixator, very simple. And then from this situation, after 5 months, you can see the follow-up. Okay. Now see another one.
school teacher, open dislocation, look at the ankle joint, open fracture dislocation, look at the deformed ankle joint, and then look at the X-ray, and then easily you can correct under GA manipulation, and then look at these. From this situation to that situation, it took only 3 months to overcome all these complicated problems. So, and now you can see this is also very common in our country. There is a bimalleolar fracture. You can fix it with a screw. Fix it with a screw. If you have to go for open, but closely you can treat all these kinds of bimalleolar fracture under C-arm control. See the medial malleolus. See this is called the syndesmosis distal. Just put one ring here closely, and you put the one olive wire to fix the medial malleolus, and then this is the X-ray view, and look at this before treatment. This is the fracture, and this is after treatment. You can see here healing of the both medial malleolus and the lateral malleolus. So another one you can see, this is also very common, devastating injury, that is called pilon fracture. Pilon fracture, this is related with always intra-articular fracture. Look, combination here. If these kinds of fracture, you go for open surgery, you will make a gross mistake in massacre, because handling these kind of fractures is very difficult. So it is better to go for any kind of destruction here, put one ring here, go for destruction. You are not damaging any kind of soft tissue and the bone fractures. Then look at this. It seems to be very complicated. No, this is not complicated. And this is, you can easily handle by putting this kind of wires. But playing with the wires, it is very easy. Now look at this. From that situation to this situation, how healing process has gone, and full consideration of the bone. Be the master of one, dear friends. Advantage, you will be a good expert. You can provide quality service, and of course you get the happiness, and you'll find less complications and less mental stress. So that's why nowadays all over the world, people are going for super subspecialty, and that helps a lot that is helpful for the patient, and as well as the man who is doing all these kinds of difficult problems gives satisfaction. And what I told to you here, especially I talk, whenever I talk regarding this external fixator. It is our best treatment in the world. Why? Because it is a biological, and it gives biological principles. On the basis of biological principles, gradual destruction, which has revolutionized the management of the limb deformities. Any kind of limb deformities, any kind of trauma, that is, you have a short limb length discrepancy, or you have any kind of bony or joint deformities, or soft tissue contractures, and you have a bone loss, big bone loss that I've shown you in my slides, and your bone is not united, or you have a delayed union, or you have infection, and infection is the major problems in our country, not only in our country, even the Western world, in the Eastern world, and even transverse distraction. If you want to widen your leg, you can go for transverse distraction. And of course, you know the peripheral disease, Barger's disease, peripheral vascular disease, or PVD, you can also treat by this kind of external fixator, especially reserved by playing with the wires. Main thing is the principles and the philosophy. And before going to my finishing this one, I would like to tell you, dear friends, till today, I published 8 books, and 2 were published by the Americans,
and other published by me from my Dhaka, and 97 international articles. And till today, I am the reviewer of PhD theses of 5, DSc thesis 1, and international articles reviewer 7. And these are the cases. And what I've shown to you today, that is, I would like to tell you in my conclusion, what I've shown to you, this is on the basis of evidence that I've shown you, that is the evidence, and on the basis of science, and of course, the surgical skill of the surgeon. And technology is very good for machines like computer and telephones, but in human body, we need to go a step further, that is called biology. And by treating all these kinds of trauma patients, we must maintain the biology. Thus, all technologies have to be biologically oriented. It is not always essential that a cost-effective technique you need all the time. So let us be the leaders in advocating biological and cost-effective technique that globe might appreciate. And in my country, we can do that. And for your kind attention, I'd like to draw your attention, dear friends. In orthopedic surgery, Bangladesh is holding a very good position in the world, not only in my country, especially, our NITOR is a 1,000-bedded hospital, lots of trauma patients we are dealing, and that's why we are getting a good outcome. And in my concluding session, I would like to thank you all for giving me the opportunity to talk on trauma and other difficult problems. Thank you very much for your kind attention. Okay. Hello. Yeah, Professor Bari, I want to thank you for a nice deliberation. And since this program is basically focused for general practitioner who are the Yes. frontliner. Yeah. So if you just speak a little bit about their role, when they have any patients with dislocation or fracture due to road traffic injuries, what they can do, and before sending to a specialist, or what are the things they should take into consideration. That will be, I think, a little bit helpful for them. Helpful, yes. Because they do not have any special training on orthopedics or traumatology. Yes. So if you just link this gap, then I think the people will be more benefited. Okay, okay. Thank you very much. Second thing, I also appreciate your you have covered all the activities what you are doing for the last 30 years, maybe more than that. And many people by this time know you very well. And I definitely have done very good job, because this frontline medical practice doctors, they should also know that these types of facilities are available in Bangladesh. These patients, no need to send them in overseas countries. Since this technology is well known and well practiced in Bangladesh, and who are doing this. So this information also, I think, very essential to them, and they can take it also a take-home message. Thank you. Thank you. Okay. And if you, আমার মনে হয় বারি ভাই আপনি ভিডিওটা অফ করে দেন, তাহলে আপনার Regarding your question, I would like to tell. আপনার ভিডিওটা অন করে দেন, আপনার ভিডিওটা অন করে দেন, অফ করে দেন, তাহলে এই ইন্টারনেটের যে সমস্যাটা এটা কমে যাবে। আপনি শুধু কথা বলতে থাকেন, আপনার ভিডিওটা অফ করে দেন। না হবে না, এখন now you can listen. Yeah, okay, you can continue. Yeah. আপনি চাইলে আমাকে মেল করতে পারেন যদি আমি স্টুডেন্টদেরকে দিতে চাই। হ্যাঁ, আমি বলছি, now you listen to me or not? Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Listen. Regarding your question. Hello.
answer is there. The frontliners, those easily understand whenever patient comes to him or to his place for better treatment. I have seen a lot of GP practitioners, they have a good idea regarding the dislocations or fractures. Initially, if he has got facilities to going for X-ray or MRI, not MRI, or CM facilities, even then he can easily take the decision. Initially, he can put a splint or a sling. Then if he can do something, he can provide any kind of medicine, and if possible, simple things, shoulder dislocation, they can easily correct this one. Even then, sometimes we see the GP practitioners, they can handle the elbow dislocation. With that, they can put a spleen, or they can arm back or a back slap, and they can send it to any specialized center or any orthopedic surgeon, so that they can have a better treatment. This is for the frontliners, those who are doing practice. And sometimes it happens initially, as for example, in the joint, especially in the knee joint and the ankle joint, patient comes with fracture dislocation. Except bleeding outside external view, they can easily identify either in vascular injury or not. If not, they can easily put a plaster, give antibiotic, elevate the limb, and tell the patient for better treatment, you can go to the center. If in Dhaka, you can advise the patient to go to any medical college or the Nitur or tertiary hospital, then get a better treatment. That I told you that in orthopedic surgery, especially, I must say, we have now very good orthopedic surgeons in our Bangladesh, and you don't need to go for. They go to our side. That is not only in Bangladesh, in every countries of the world. People are America, they're coming to India to have a treatment because this is their own choice. But in my country, I can say for this kind of traumatic dislocations or the trauma injury, you can easily handle the patient. After giving the primary care, you can send it to the orthopedic surgeons or any medical college. And we have Upajala level, we have orthopedic surgeons. And especially, you can get any kind of treatment in my country regarding the trauma and the dislocation and the deformities. That's why I have touched a little bit so that people can understand what are the difficult problems we can solve in our country. So far, I have explained you. Thank you so much. Okay. Any question? Hello. Yes. Thank you, Bari. Thank you. Okay. Thank you, Professor Bari. Okay. If there is any question, please, any can. Without any hesitation, you can ask. Yeah, you can ask, or you can share your own, experience when you are treating any patient with dislocation or fracture. Yes. So have some advice from learned person like Professor Bari. You can just give some little bit description about your case and have a advice from Professor Bari. I think this is a good opportunity for you. Anybody can share, please. Do not hesitate. Assalamualaikum sir, আমি ডক্টর ওসমান বলছি স্যার, কোঅর্ডিনেটর 4 ডক্টর ওসমান গনি বলছি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার থ্যাংক ইউ। আমি আপনার এটা একটু ইন্টারমিডিয়েটলি শুনেছি স্যার। তো আমার মনে হয় যে একটু আমরা যদি একটু ফ্রিডম দেই আমাদের পার্টিসিপেন্টদের, তারা বাংলায় কথা বলুক, তাহলে বোধহয় আরেকটু ইজি ফিল করতে পারে। হোক বাংলায় বলুক, নো প্রবলেম। তাহলে তারা বাংলায় প্রশ্ন করে, আমরা স্যার একটু বাংলায় হয়তো রেসপন্স করি। বাংলায় বলি না, আমাদের আসলে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামটা উই আর ভেরি মাচ ওরিয়েন্টেড টু টক। বাইরে গেলে তো সব ইংলিশে কথা বলতে হয়। আমি একটা কথা বলি,
আমাদের ইংলিশের জোরটা খুব কম আমাদের দেশের ডাক্তারদের। চোয়াল ইন্টেলেকচুয়াল যদি আপনার চোয়াল ভালো না, স্ট্রং না হয়, ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইন্ডিয়ানরা জানুক আর না জানুক তাদের চোয়ালটা ভালো, এই জন্য ইংলিশ প্র্যাকটিস করাটা ভালো। ইভেন দেন আপনি বলেছেন ওকে বাংলায় কথা বলি, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ। কেউ প্রশ্ন থাকলে বলতে প্লিজ। হ্যালো হ্যালো, any question? No question? দিবাকর বড়ুয়া দাদা, আপনি তো অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করতেছেন, আপনি নিশ্চয়ই দুই একটা কেস পেয়েছেন, আপনি একটু কাইন্ডলি দুই একটা প্রশ্ন করেন স্যারকে। হতে পারে। ওনার এক্সপিরিয়েন্স বলুক। জি জি জি। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাম্পুটেশন, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে অনেক সময় দেখা যায় যে অটো অ্যাম্পুটেশনও হয়ে যায়। যেমন এগুলো স্যার আমরা তো দেখছি এমনি নিটরে অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাম্পুটেশন কেসগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে রিপেয়ার করে। এগুলো সম্বন্ধে একটু স্যার ধারণা জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাদের ধারণা এখন বলে দেই। গত 3 বছর ধরে নিটোরে আমাদের এর আগে 3 বছর ধরে ভাস্কুলার সার্জন, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, নিউরোসার্জন, এই ধরনের পোস্টগুলো ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের এখানে। আগে র্যান্ডামলি আপনাকে বলতে তো বাধা নাই, আপনি এই দেশেরই সন্তান। আমাদের দেশে ইম্পোর্টেশন কেস অনেক বেশি হতো। সামান্য একটু ইঞ্জুরি হয়েছে, গো ফর ইম্পোর্টেশন, গো ফর ইম্পোর্টেশন। ভাস্কুলার সার্জনও ছিল না, ইলিজারভ টেকনিকও ছিল না। এখন কিন্তু ইম্পোর্টেশন করতে গেলে আপনাকে জবাবদিহিতা করতে হবে, ওয়াই ইউ হ্যাভ গন ফর ইম্পোর্টেশন। এখন আগে আমাদের একটা রোগী ধরে নিটোরে আসতো, সাথে সাথে ভাস্কুলার ইঞ্জুরি দেখা যাচ্ছে, পায়ের কথাই ধরুন অ্যান্টিওটিবিয়াল আর্টারি বা পোস্টোটিবিয়াল ফিমোরাল চলে গেল, দেন রোগীকে আমরা এখান থেকে পাঠাতাম এনএসএবিডিতে। আসা যাওয়ার ভিতরে রোগী অবস্থা শেষ, একবার আসলো আবার গেল। এখন সেই জিনিসটা হয় না। নাও উইথ ভাস্কুলার ইঞ্জুরি উই ক্যান প্রোভাইড very good service in Nitor and as well as the আমাদের ফ্ল্যাপ সার্জারি, ভাস্কুলার সার্জারি, ইলিজার্ভ সার্জারি সব কম্বাইন্ড হচ্ছে। এই জন্য আপনার রেট অফ অ্যাম্পুটেশনটা অনেক কম। এটা আমাদের জন্য খুব ভালো একটা জিনিস আছে। আর মাঝে মধ্যে এমন হয় যে আপনাকে বুঝতে হবে যে অনেক দূরে ধরে কুষ্টিয়াতে হলো বা আপনার নীলফামারীতে হলো, আপনার ভাস্কুলার ইঞ্জুরি সহ পেশেন্ট হ্যান্ডলিং করে চলে আসা এটাও হয়ে যাচ্ছে। দেরি করে আসলে তখন সম্ভব হয় না। আর আজকালকার আমাদের এখানে আপনার রিপ্ল্যান্টেশন আঙ্গুল পড়ে গেছে, 6 আওয়ার্স ভিতরে নিয়ে আসেন আপনি। আমাদের নিটোরে এটা হয়, আমাদের নিটোর বাইরেও করে আমাদের একজন আছে হ্যান্ড সার্জন, ভেরি গুড হ্যান্ড সার্জন, ফারুকি আছে, সে ভালো করে এই জিনিসগুলো। রিপ্ল্যান্টেশন আপনার 10 ঘন্টা 12 ঘন্টার অপারেশন, এগুলোর জন্য আপনাকে মিটিকুলাস ইন্টেলিজেন্ট ফলো আপ উইথ ভেরি আপনার গুড টিম, আদারওয়াইজ নট পসিবল। এগুলো আমাদের এখন চলছে। বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সার্জারিতে কিন্তু এখন অনেক উন্নত। এটা আপনাকে ইউ ডোন্ট নিড টু গো ফর আউটসাইড। ইভেন দেন আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, বাইরের থেকে আমাদের এই দেশে আসে চিকিৎসা করার জন্য, বাইরে থেকে আসে। আমি একটা কেস কথা আপনাকে বলি। সুইডেন ইজ ওয়ান অফ দি অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সুইডেন থেকে ভদ্রলোক, সে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে, দেন কেম টু বাংলাদেশ ফর লেংথেনিং অফ দ্য বোথ ক্লেভিকল। তার শর্টিং ছিল, তার কাটেবল ছিল, ক্লিফেল ফ্রেইল সিনড্রোম বলে এটাকে। আমার এখানে এসছে, আমি তো অবাক। সে আমাকে ইমেইল করেছে, দেন আই ডিড দ্য সার্জারি, তাকে 4 সেন্টিমিটার করে আমি লম্বা করে দিয়েছি, বাইলেটারাল ক্লেভিকল। দিস আর দ্য গুড থিংস ফর বাংলাদেশ। কাজেই এই জিনিসগুলো আমাদের হয়, তবে আমাদের কিছু ডিমেরিটসও আছে, যে নাই যে তা না। আমরা সবসময় পেশেন্টের সাথে ভালো করি না, ভালো আচরণ করি না, সময় ঠিক মতো পারি না। এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে। আমাদের যেখানে পেশেন্ট দেখার কথা 8 থেকে 10টা, আমরা দেখি 40 থেকে 50টা। আপনি তো হিউম্যান বিইং, এই জিনিসগুলো কনসিডারেশন রাখতে হবে।
আর ইম্পোর্টেশনের কেসটা এখন অনেক কমে গেছে আমাদের দেশে, যদিও হয় কিন্তু মাত্রাটা কম। এ হলো আমার উত্তর। নেক্সট। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার নজরুল বলছিলাম। স্যার প্যাটেলার ফ্র্যাকচার নিয়ে পেশেন্ট যখন আসে আর কি, আসলে ওই সময় রেফারের আগে আমরা কি কোনো ধরনের ক্র্যাপ ব্যান্ডেজ দিতে পারবো? আচ্ছা, এখন কথা হলো যদি আপনি খেয়াল করবেন, প্যাটেলার বিভিন্ন টাইপের ফ্র্যাকচার আছে, 5টা টাইপ সাধারণত দেখা যায়। আপনি এক্সরে করলেন, আপনি দেখলেন যে নন ডিসপ্লেসমেন্ট, অনেক সময় হয় যে নন ডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার, দেখেন ইউ ক্যান পুট এ ব্যাক স্ল্যাব। প্যাটলা যখন ভেঙে যাবে তখন extend his knee, হাঁটু উপর দিকে তুলতে পারবে না, কারণ কোয়াড্রিসেপস উপর দিয়ে চলে আসে, এটা দিয়ে তো আপনার লিগামেন্টটা প্যাটেলি এখানে লাগে। আপনি ব্যাক স্ল্যাব দিবেন ইনিশিয়ালি, নো প্রবলেম। পোস্টেরিয়রলি পিছন দিয়ে একটা স্ল্যাব দিবেন, অ্যান্টিবায়োটিক দিলে, ক্রেপ ব্যান্ডেজ না দেওয়াই ভালো, ক্রেপ ব্যান্ডেজ আরো সোয়ারিংটা বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। ইট ইজ বেটার টু গো ফর ব্যাক স্ল্যাব, and then accordingly you give antibiotic and NSAID দিলেন, দেওয়ার পরে আপনি যদি মনে করেন যে you are competent enough to take any help with the orthopedic surgeon in your place, you can do that, or you can send the patient to tertiary any medical college. It's better to send the patient to Nitor. Nitor big bulk of the orthopedic surgeons and big bulk of the 24 hours of the chole. I spent more than 10 years in Nitor, that's why I'm telling about that. The patient আমাদের ম্যাক্সিমাম তো গরিব রোগী, আপনি দেখেন, আর যারা একটু মিডল ক্লাস তারা যদি আবার লাইন খোঁজ করে মোটামুটি ভালো সার্ভিস। কিন্তু আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলোতে মোর অর লেস আপনি লেট হলো 24 ঘন্টা যে কোনো সাবজেক্টের সার্ভিস আছে, এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। and then better সার্ভিস জন্য করেন, you can do that, that is depends upon you. আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়ালি or solvent, you can go to private, that is another thing, that is your right. Okay, আপনি ওই যে প্যাটলা যেটা বললেন, আপনি ব্যাক স্ল্যাব দিবেন, ইনিশিয়ালি দিলে তো আপনি একটা বিরাট সাহায্য করলেন, পেইন ফ্রি একটা লিম্ফ দিয়ে আপনি পাঠালেন, তাকে আরাম হবে। যেখানে ওখানে আপনি ডিসলোকেশন হোক, ফ্র্যাকচার হোক, পুট স্লিং, ওই প্লাস্টার, ব্যাক স্ল্যাব, দেন ইউ সেন্ড দ্য পেশেন্ট। ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট আপনি করে দিলেন, দিস ইজ ইউর লার্নিং। আপনি শুধু এমনি ছেড়ে দিলে হবে না, যেভাবে আছে ওভাবে ধরে আপনি যদি দেন, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইউর প্রায়োরিটি টু সেভ দ্য লিম্ফ, to help the patient so that patient get any kind of painful limb, and then you send the patient accordingly to you. এটা আপনারা ভালো জানেন, আমাদের ডাক্তাররা মোটামুটি সবাই ভালো, আর সেটাই আমি বলি আর কি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার ডক্টর ওসমান বলছি স্যার, আবার একটু আমি কোঅর্ডিনেটর বলছি স্যার। স্যার আপনার তো একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও আছে আমি জানি, গতবারও স্যার আপনি অনেক সময় ধরে নিয়েছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যারা আজকে হয়তো আছেন বেশিরভাগই অর্থোপেডিক্স এর প্রাইমারি কাজগুলো জানেন, বা অনেকে জানেন না, এটাও সত্য। তো আমি আশা করব যারা আজকে ক্লাসে জয়েন করছেন বা আরো কয়েকজন আছেন, প্র্যাকটিক্যালি এসে স্যার আপনার হাতে তারা সরাসরি এগুলো দেখতে পাবে, কিভাবে প্লাস্টার করে, ছোটখাটো কাজ, সেটা হলো একটা ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে স্যার, আমি মাঝখানে হয়তো ইন্টারাপ্টেড ছিলাম, এই যে হয়ে যায়, হাত কেটে যাচ্ছে, একটা অর্গান অ্যাম্পুটেটেড হয়ে পড়ে থাকলো, আবার জোড়া লাগাচ্ছে, এটা নিয়ে খুব আলোচনাও হয়। তাহলে এই অংশটুকু স্যার আলোচনায় আসছিল কিনা আমি রিকল করতে পারছি না স্যার আপনার ক্লাসে। একজন ফিজিশিয়ান হিসাবে হয়তো ঢাকার বাইরে কোথাও, তো তার কাজটা কি, এটা কিভাবে প্রিজার্ভ করবে, কোথায় পাঠাবে, এই ব্যাপারে যদি স্যার বলা না হয় থাকে একটু যদি আমি উত্তর দিচ্ছি। 6 থেকে 8 ঘন্টা, ইভেন 12 ঘন্টা আপনি ওটা পড়ে গেল, হ্যাঁ, আপনি ওই জিনিসটাকে স্যালাইন ওয়াটারে দিয়ে, যেটা পড়ে গেছে ইম্পোর্টেড লিভ, ওটাকে আপনি পলিথিন ব্যাগে করে যদি আপনি নিয়ে আসেন, এসে আপনি আমার নিটুরে যোগাযোগ করবেন, অথবা ফারুকুর রেজা, সে এখন এটা ভালো করে, আপনি করলে 6, 7, 8, ইভেন দেখা গেছে 12 ঘন্টার পরও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেড 6 আওয়ার্স। আপনি 6 ঘন্টা জার্নি করে আসা তো খুব একটা কঠিন ব্যাপার না, ঢাকার বাইরে থেকে যদি আসেন 6 থেকে 8 ঘন্টার ভিতরে আসলে, দেন মাইক্রোস্কোপিক সার্জারি করে এটাকে আবার রিপেয়ার করে বোন ফিক্স করে দেন লিম্ব সেভ করা সম্ভব। এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে, এত বড় স্কেলে হচ্ছে না, বাট দিস ইজ হ্যাপেনিং ইন আওয়ার কান্ট্রি। বুঝছেন, এই হলো ব্যাপার। হলো, আমি উত্তর দিয়েছি। আমি স্যার সবার জন্য উত্তরটা চাচ্ছি, আসলে আমার জন্য সবার জন্য বললাম, সবার জন্য বললাম সাবজেক্ট সবাই হয়তো বুঝতে পেরেছে, না বুঝলে তারা আবার জিজ্ঞেস করতে পারে।
এটা তো হাতটা প্রিজার্ভ করলেন, কিন্তু প্রক্সিমাল পার্ট যেটা আছে বডির সাথে লাগানো, তারও তো ব্লিডিং স্টপ করা, আরো কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। এখানে কোনো কেয়ারফুল হওয়ার ব্যাপার আছে কিনা? এখানে কেয়ারফুল মানে কি, প্রক্সিমাল পার্ট যেটা আছে ওটাকে বেঁধে তাড়াতাড়ি করে ওই যে 6 থেকে 12 আওয়ার্স এর ভিতরে পাঠিয়ে দিবে, আর ওইটাকে স্যালাইন ব্যাগে পলিথিনে দিয়ে পাঠাবে। এরপরে দেখবেন যে আপনার যা করার মাইক্রোস্কোপি সার্জারি দিয়ে ভেসেলটাকে রিপেয়ার করে দেন বোনটাকে ফিক্স করে দেন গ্রাজুয়ালি ইউ গেট দি গুড রেজাল্ট। আর যদি আপনি 2 দিন পরে নিয়ে আসেন তাহলে তো হবে না। আমার কাছে আমি একটা কেস আপনাকে দেখেছি, 27 সেন্টিমিটার, 7 days came with the limb in his hand, ফিমারের মাঝখানে বিরাট অংশ 27 সেন্টিমিটার নিয়ে ডাক্তার সাহেব এটা লাগিয়ে দেন। Is it possible? No possible. Then I had to go for lengthening from both sides, the top and from the below. এখানে মেসেজ হলো আমার মেসেজ হলো যেটাই কেটে যাক 6 থেকে 12 ঘন্টার ভিতরে আপনি পলিথিনে ভরে ওর ভিতরে স্যালাইন দিয়ে আর হাতটাকে ওখানে টাইগেট করে আপনি পাঠিয়ে দেন, দেখবেন যে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। স্যার স্যালাইন বলতে কি স্যার নরমাল স্যালাইন নাকি স্যার নরমাল ওয়াটারে সোলজার, মানে বড় অর্গান হলে তো নরমাল স্যালাইন নরমাল ওয়াটার স্যালাইন। জি স্যার। বুঝছেন? আরেকটা বিষয় স্যার, একটু কাইন্ড অ্যাটেনশন ড্র করব। এখানে কোনো স্পেশাল লিগ্যাল ইস্যু আছে কি? এই অর্গান যখন কেটে গেল পাঠাচ্ছে, কোনো নোটস লেখা, রেকর্ড রাখা, এই ব্যাপার কিছু কি থাকবে লিগ্যালি? এটা লিখে অবশ্যই, এটা আপনাকে যখন এটা হলো ডকুমেন্টেশন ফর এভরিথিং। দেখেন আমি বলি I keep for every patient documentation in 2 ways for the last 35 years. If you come to my center, আমি প্রত্যেকটা রোগীর হার্ড কপি রাখি and soft copy in my computer documentation. আপনার আঙুলটা কেটে পড়ে গেল, আপনি এটা লিখে দিলেন, হ্যাঁ পড়ে চলে গেছে, ডকুমেন্ট চলে বিরাট জিনিস। এরপরে তো আপনি ডকুমেন্ট যখন রাখবেন আপনি ইউ ফিল ভেরি মাচ কমফোর্টেবল যে এই জিনিসটা এইভাবে হয়ে গেছে এইভাবে। আমি অর্থোপেডিক সার্জারিতে যখন কোনো কেস করতে যাই তো রুগী কিভাবে হাঁটতো, আই টুক দ্য ভিডিও, আর আফটার সার্জারি সে কিভাবে হাঁটে, আই টেক দ্য ভিডিও, দেন কম্পেয়ার বিফোর এন্ড আফটার। সেম থিং এখানে লিগাল ইস্যু আছে, আঙ্গুলটা কেমনে হলো। আর ইতিহাসটা তো আপনাকে দিত, ইতিহাস হলো সবচেয়ে বড় কথা। অ্যানামনেসিস, দ্যাট ইজ কল্ড হিস্ট্রি অফ দ্য পেশেন্ট, ইউ মাস্ট টেক ইট নাইসলি অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর। আগে কেটে পড়ে গেছে অত ঘন্টা আগে, এরপরে আপনি এত ঘন্টা পরে রিপেয়ার করে তাকে হাতটা করে দিলে, এটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। এগুলো থেকে অ্যাডভান্স সায়েন্স না, এখন হয়ে যাচ্ছে এগুলো। তাহলে লিগাল ইস্যু তো অবশ্যই আছে। এটি স্যার জিপিরা যেটা করতে পারেন, হয়তো আমি ভাবছি অল্প, আমিও প্র্যাকটিস করে সবাই করছি, আপনি আপনার সেন্টারে সফটওয়্যার আছে সবকিছু করছেন, হয়তো জিপিরা ব্যস্ত থাকছেন, দেখা যাচ্ছে কাগজটা লিখে কোথাও পাঠিয়ে দিলেন, নিজে কোনো রেকর্ড রাখলেন না, তো এটা একটা ফটোকপি করে রাখা অথবা একটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখা মিনিমাম, এটা তো করতে পারেন। এই এক্স্যাক্টলি সেটা তো আমি বলছি, আপনি জিবি যতই ব্যস্ততা করুন, দিস ইজ পার্ট অফ ইউর প্র্যাকটিস, ইউ মাস্ট কিপ দ্য ডকুমেন্টস। আপনি এখন বলেন যে আই হ্যাভ ডান 4000 কেসেস ইন মাই লাইফ, আমি তো বিশ্বাস করব, I will never believe you. I have lot of experiences, I have done 50,000 cases, please show me the document. Documentation সারা দুনিয়ায়, এবং I have got the documents, I preserve that one. On that basis, I'm telling you, I have written 8 books. আমার এই 8টা বই এখন ইন্টারন্যাশনালি সবাই পড়াশোনা করে, সব দুনিয়ার অনেক সেন্টারে আছে, আমেরিকানরা দুটো নিয়ে নিছে, বিকজ আমার পেশেন্টের বার্ডেন এত বেশি, I keep the document, dedicated, এগুলো হতে হবে। আমি কথায় প্রায় বলি যে ইজি, ডিফিকাল্ট এন্ড ইম্পসিবল, দিস আর দ্য থ্রি থিংস। আপনি গতানুগতিক ভাবে আপনার জীবন কাটিয়ে যান, এই ধরনের একটা লোক আছে ইজিলি। ডিফিকাল্ট থেকে আপনি হ্যান্ডেল করেন, ডিফিকাল্ট করতে গেলে আপনার ছবি নিতে হবে, সময়ের সাথে যেটা আমি পারবো না করবো না। I love to do the impossible things to reality. যে হাঁটতেই পারে না, দাঁড়াতেই পারে না, তাকে আমি এটা করে দিলাম, এখানে তো স্যাটিসফ্যাকশন ফর ইউ, স্যাটিসফ্যাকশন হোল লাইফ দি পেশেন্ট উইল আপনাকে রিমেম্বার ইউ। দেখেন আমাদের ডাক্তার আমরা হয়েছি, উই আর দি লাকি, যে আমি এবং আপনি দিস ওয়ার্ল্ড এন্ড দ্যাটস ওয়ার্ল্ড, হিয়ার আফটার এন্ড দেয়ার আফটার, আপনি ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক,
কিন্তু আপনি যখন পেশেন্টের সাথে ওইভাবে ডিলিং করবেন, আপনাকে ওরকম হতে হবে। হিউম্যান বিং, ভালো হিউম্যান বিং হওয়া আমাদের ডাক্তারদের পক্ষে তো এটা বিরাট একটা অ্যাচিভমেন্ট। আমি রুগীর সাথে যখন একটা কথা বলি যে আপনি কেমন আছেন, এটাই তো বিরাট জিনিস। সে আপনাকে যখন দেখবে, দুটা কথা শুনবে, আর যখন আপনি ডাক্তার অসুস্থ হন তখন দেখেন আপনার কাছে কেমন লাগে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের টিচিং এর ভিতরে পড়ে, যদি সবাই জানে, কিন্তু আমরা উই ডোন্ট ফলো দ্যাট ওয়ার্ড। হ্যাঁ, বিহেভিয়ার ABCDEF। A, আপনাকে অ্যাভেইলেবিলিটি, আপনি ইউ মাস্ট গো টু দ্য পেশেন্ট। B, you must have good behavior. C, আপনাকে দেখেন, C যদি করেন আপনি compassionate, A B C। D, আপনি ডিউটিফুল। E হলো আপনার এই এনার্জেটিক, আপনি ডাক্তার হতে হবে। E F, এইগুলো যদি আপনার ভিতর না থাকে, you will fail। লাস্ট G E F G, patient will go away। এই যে কথা বললাম আমি, দেখ ABCDEFG, যদি এগুলো আপনার ভিতর না থাকে, পেশেন্ট আপনার থেকে চলে যাবে। আপনি ইউ ক্যান আর্ন মানি, বাট গুড বিহেভিয়ার এটা হলো আলাদা একটা জিনিস। আমাদের ডাক্তারদের এটা হওয়াটা উচিত আর কি, এটা আমি বলি, এবং অনেকেরই আছে, অনেকের নাই। তবে এগুলো হলো শিক্ষণীয় জিনিস, তাই না? আপনি আমার সাথে ডিসএগ্রি করতে পারবেন না, এগ্রি করতেই হবে আপনাকে, যে আমাদের তো অনেক সুযোগ আছে দুনিয়া এবং আখিরাত দুইটাকে পাওয়ার জন্য, যেটা I always tell to my all the students, you have got that right to earn money, fame and everything। আর আপনি তো টাকার পিছনে দৌড়াবেন না, টাকা আপনার পিছনে দৌড়াবে, তাই না? এগুলো তো সবাই জানে, everybody knows, but we don't follow that। Thank you very much। আর কিছু আছে? স্যার, লার্জ ট্রমার ক্ষেত্রে আমাদের পেন কিলারের কোনটা চোজ থাকতে পারে? পেন কিলারে যদি লাস্ট ট্রমা হয়, সবচেয়ে ভালো, আমি অ্যানেসাইটি যতগুলো আছে, আই প্রেফার ভলটালিন অলওয়েজ। হ্যাঁ, সাপোজিটরি? হ্যাঁ, সাপোজিটরি না এমনি আইবিতে? নো ইনজেকশন সবসময়। ইনজেকশন IM ইজ ভেরি গুড, ভালো কাজ করবে। সাপোজিটরি দিলে কাজ করবে সময় নেয়, যেটা ভালো কাজ করবে ইনজেকশন ফর্মে ওইটা দেওয়া একটু ভালো। ভলটালিন সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। IM টা ঠিক থাকবে আর কি? ঠিক থাকবে, এটা দিয়ে দিলে সাথে সাথে ভালো না, সুন্দর। আর সবচেয়ে ভালো হলো আপনি মেন্টাল সাপোর্ট দিবেন রুগীকে। হ্যাঁ, এমন কথা বলা যাবে না। যদিও আমি একজন ডাক্তারকে দেখেছি, when I was in Mymensingh Medical College, he was a cancer specialist, আমি নাম বলবো না। তার কাছে যে রুগী যেত, প্রথম তার কথা ছিল এটাই বলতো যে আপনি ভালো হয়ে যাবেন। এই যে কথাটা তার মুখ থেকে শুনলো, উনি জানে যে ক্যান্সার পেশেন্ট, তারপরে সে ভালো হয়ে যাবে। তারপরে সেটা পরের কথা, আজ বলে না আপনার অবস্থা খুব খারাপ, আর বাঁচবেন না, চলে যাবে, এখানে শেষ, কাজ হয়ে যাবে তোর থেকে। উনি জানে, ডাক্তার সাহেব জানে যে জিনিসটা এটা, তারপরে উনি এইভাবে কথা বলতেন। আমাদের এইভাবে বলা উচিত। ওকে, এনি কোশ্চেন? ডক্টর স্যার আমাদের দেবাকর আপনি বলছেন, জি প্লিজ ডক্টর দেবাকর। স্যার আমাদের এখানে এখনো স্যার ওই দেখা যায় যে যেমন চিটাগাঙে অনেক জায়গায় হাড়ভাঙ্গা চিকিৎসা করা হয়, যারা এখনো স্যার ওদের কোনো ডিগ্রি নাই, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় হাড়ভাঙ্গা তৈল বিক্রি করা হয়। এগুলো সম্বন্ধে কি বলবেন স্যার এখানে? মান্ডার তেল আর সান্ডার তেল, এগুলো তো আপনি শুনেন, এইগুলা বলতে গেলে তো আর অনেক কিছু বলতে হয়, এগুলো বলাও ঠিক না। আপনারা অনেকে জানেন, ঢাকা শহরে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন, উনি বাংলা টিভিতে আসেন প্রায়, দেখতে বাংলা ভিশনে, জানেন? জানেন উনি হি ইজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট, কিন্তু উনি ডাক্তার দেখে উনি ইয়ে করেন, এই আদাবরের কাছে উনি প্র্যাকটিস করেন। রুগী ঢুকলেই ওনাকে কয়েকবার হানা দিয়েছে আমাদের র্যাব, পুলিশ। তারপরে কিভাবে উনি বেরিয়ে আসেন, চলে আসে। এই নিয়ে আমাদের অর্থোপেডিক সোসাইটিতে অনেক সমস্যার কথা হয়েছে। আর এই মান্ডার তেল আর ইয়ের তেল, কবিরাজি তেল, এগুলো তো নট অনলি ইন বাংলাদেশ, সাউথ ইস্ট এশিয়া অনেক জায়গায় আছে। ইভেন আমি সেদিন জিজ্ঞেস করলাম, আমার এক জর্ডান
একজন ফেলো আছে আমার এখানে, এখন আমার এখানে কাজ করছে। আমি তোমার দেশে এটা আছে বোন সেটার, বলছে হ্যাঁ রিমোট এলাকায় আমাদের দেশে আছে। এখন আমাদের এগুলো তো সবাই জানে, বংশ পরম্পরায় চলে আসতেছে। ওরা ওই বাঁশ দিয়ে বেঁধে ইনিশিয়ালি তেল টেল দিয়ে সুন্দর কিছু কিছু জোড়া লেগে যায়, একেবারে যে ইয়ে হয় না। তা আমি এটাকে সাপোর্ট করি না, কিন্তু এগুলো তো আমাদের গভর্নমেন্ট জানে, আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি জানে। কারণ ওনারা কিছু না করলে তো আমাদের করার কিছু নেই। এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট দ্যাট। যে আপনার কোশ্চেন আমি উত্তরটা দিলাম। হ্যাঁ, এই আর কি। আর আর কিছু না থাকলে স্যার বোধহয় আমরা শেষ করতে পারি, সময় প্রায় শেষ স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। 12টা 10 মিনিট বাকি আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, আপনাদের ভালোই লাগলো ডিসকাশন, ভেরি গুড। স্যার সবাই যেন স্যার আবার প্র্যাকটিক্যালে থাকে স্যার, আপনাকেও আশা করি আমরা সময় মতো পাবো ইনশাআল্লাহ। ওইটা কবে হবে প্র্যাকটিক্যালটা? কবে এটা স্যার? আগামী 28 তারিখ সম্ভবত, চতুর্থ শনিবার পরে আর কি। আচ্ছা, আমাকেও জানালে হবে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা জানাই দেব স্যার আপনাকে ইনশাআল্লাহ, মেইলে, বিশেষ ওকে। করে স্যার একটু মেইল করলে স্যার কাইন্ডলি একটু যদি সিন করেন আমাদের জন্য ইজিও হয়ে যায়। জাস্ট মেইলের স্যার একটা আচ্ছা, থাকে আর ঠিক কি, আছে, আমার মনে থাকবে 28 তারিখ। 28 তারিখ, ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি কোনো এদিক অনেক সেদিক ধন্যবাদ আমরা আপনাদের জানাই সবাই। দেব স্যার, তারিখের যদি পোস্টপোন করা বা কিছু লাগে আমরা জানাই দেব। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, থ্যাংক ইউ। Where is Pradeep? Where is Pradeep? Pradeep has left. Okay, Okay, thank you, Pradeep, for joining, and we had a very lovely discussion. Thank you very much, Mr. Osman. Thank you very much, and the participants. Thank you very much. কতজন পার্টিসিপেন্ট ছিল আমি তো জানি না, আই হ্যাভ নট সিন দ্যাট। 16 জন। 16 জন, ভালো। আমরা ছাড়া আর কি স্যার, আমরা এডিশনাল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমরা 3-4 অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট। ওকে, thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে।